Okay, distinguished guests, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to our commemoration today. Before we commence our proceedings, I'd like to acknowledge a number of esteemed guests which we're honoured to have with us on this day, including the Consul General of Greece in Melbourne, Ms. Dimitra Igoratzoglou, the Honourable Nick Stakos MP, Minister for Consumer Affairs and Minister for Local Government, Mr. Litar Lamiso IM MP, Labor Member for the South Eastern Metropolitan Region, His Reverend Archimandritis Kyrillos Zissis and Father Pandelimon, representing His Eminence Archbishop Makarios of Australia, and of course representatives of government departments, the Hellenic Armed Forces and many Hellenic organisations. This memorial service is held to commemorate the Greek National Day and the beginning of the modern Greek nation. Now, I'm certain that everyone here today is aware of the sequence of events that led to the proclamation of the revolution by Metropolitan Palion Patron Germanos at the monastery of Agia Lavra on the 25th of March 1821. I'm also certain that everyone knows of the main protagonists of the battles that followed, including Theodoros Kolokotronis, Yoros Karistakis, Athanasios Yakos, Petros Mavromichalis, Papaflessas, and many others. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και στους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και περ' της γης. Των άκτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μην τα θλίματα ημών, ως και εμείς αφίουν τους φυλέτες ημών, και μη συνέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμης και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσον, φυλάττουν αυτά εις τη μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάζεις άδειν, και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ αναπαυσόν, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημών η αγνή και άκραντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος κοίσασα, πρέσβευε υπέρ του συγχωρηθήνε και ελεηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως, τας ψυχάς των κεκτημένων πάντων των εν της ιερήσιμων αγώσιν υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και υπέρ τους χωρηθήνε αυτών παμπλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο, Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης ακούς, τον θάνατο καταπατήσεις, τον διάβολον καταργήσεις και ζωήν του κόσμου σου δωρησάμενος αυτός και ειρανάπαυσον τας ψυχάς των κεκοιμημένων δούλων σου. Πάντων των εν της ιερήσιμων αγώσει υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδω δίνει λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παρά αυτόν παρθέν εν λόγω ιερού η διανοία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον.
ότι ούκ έστειν άνθρωπος ο ζήσεται και ούκ αμαρτήσει, σίγα μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Ότι εσύ η ανάστηση, ζωή και ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, πάντοτον εν της ιερής ημών αγώση υπέ, πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, πιστέω Θεός ημών, εσύ την όξαν αναπέμπομεν, συν τον άκου σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό, την ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αε και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, επίσημον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Αιωνίας εσύ μνήμη αξιομακάριστη και άμιστη αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και άμιστη αδελφοί μου. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και ήμιστη αδελφοί μου. Ο διημάς τους ανθρώπους και για την ημιτέραν σωτηρίαν εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένους ακροθήνε, καταδεξάμενος Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχάντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενόξου Προφήτου Ποδόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Και πάντου των Αγίων ελέσει και σώσε εμάς, τους αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Δι' αυτόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Δι' αυτόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Your Grace, honorable ministers, honorable members of the Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen. Θα αναγνώσω σήμερα μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου. Αγαπητές και αγαπητοί συμπατριώτες, με ιδιαίτερη συγκίνηση τιμούμε και φέτος την επέτειο της Εθνικής Παλιγενεσίας, ενός καθοριστικού ιστορικού σταθμού που οδήγησε στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους και σφράγισε την πορεία του απανταχού ελληνισμού, χαλιβδώνοντας την εθνική του συνείδηση. Στο πνεύμα αυτό, η σκέψη μας δεν στρέφεται μόνο στους αγωνιστές που ύψωσαν στην πατρόα γη το λάβαρο της ελευθερίας, αλλά και στους Έλληνες της Διασποράς, των οποίων η συμβολή υπήρξε καθοριστική για την αναγέννηση του έθνους, μετά από 400 και πλέον χρόνια Οθωμανικού ζυγού. Η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν μόνο ένας ένδοξος ένοπλος αγώνας, αλλά και μία μάχη πνευματική, με εφόδια τις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού και τα διδάγματα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Η ελληνική διασπορά, σε αγαστή συνεργασία με το κίνημα του φιλελληνισμού, μετέτρεψε πόλεις όπως το Παρίσι, η Μασσαλία, το Λονδίνο, η Βιέννη, η Οδυσσός, η Τεργέστη και τόσες άλλες σε ζωντανούς πυρήνες υποστήριξης του αγώνα. Στους τόπους αυτούς, οι Έλληνες της Διασποράς διατήρησαν ζωντανή την ελληνική παιδεία και καλλιέργησαν τα ιδεώδη της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Εκεί θεμελιώθηκε η πνευματική αναγέννηση του υπόδουλου έθνους, συγκροτήθηκε η φιλική εταιρεία, συγκεντρώθηκαν οι αναγκαίοι πόροι και διαμορφώθηκε το δίκτυο που κατέστησε δυνατή την έναρξη και διαρκή υποστήριξη του αγώνα. Οι Έλληνες της Διασποράς στάθηκαν τότε στο πλευρό της πατρίδας, με ανιδιοτέλεια, με αυταπάρνηση και απαράμιλο σθένος. Και εσείς, συνεχίζοντας αυτή τη σπουδαία παρακαταθήκη, εξακολουθείτε να στηρίζετε με όλες σας τις δυνάμεις την Ελλάδα, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό και διατηρώντας ζωντανή την πανάρχια γλώσσα και τις διαχρονικές αξίες μας,
σε κάθε γωνιά του κόσμου. Ενός κόσμου που δυστυχώς μαστίζεται σήμερα από αλλεπάλληλες κρίσεις, ατέρμονες ένοπλες σειράξεις, εντυνόμενη ανασφάλεια και αστάθεια. Από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή και από την Αφρική έως την Ανατολική Μεσόγειο, οι αρχές του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και οι κανόνες του διεθνούς δικαίου παραβιάζονται καθημερινά, θέτοντας σε αμφισβήτηση τη διεθνή τάξη που οικοδομήθηκε μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Σε αυτό το δυσίωνο περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει ένας σταθερός φάρος δημοκρατίας, ειρήνης και σταθερότητας. Με ρεαλισμό, πίστη στις δυνάμεις μας και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, υπερασπιζόμαστε την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, καθώς και τα δικαιώματα και την υπόσταση του οικουμενικού ελληνισμού. Η πρόσφατη αποστολή ελληνικών αεροναυτικών δυνάμεων στην Κύπρο εξέπεμψε ένα συμβολικό και ουσιαστικό μήνυμα ότι η Ελλάδα θα στέκεται πάντα στο πλευρό του κυπριακού ελληνισμού. Την ίδια στιγμή, η σκέψη και η καρδιά μας είναι με τους Έλληνες, που βρίσκονται σε περιοχές δοκιμαζόμενες από τον πόλεμο, είτε στην Ουκρανία είτε στη Μέση Ανατολή. Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς βιώνετε καθημερινή αβεβαιότητα και ανησυχία για την ασφάλεια των οικογενειών σας. Η ελληνική πολιτεία παρακολουθεί με διαρκή εγρήγορση τις εξελίξεις και στέκεται αρρωγός στο πλευρό σας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο. Ελληνίδες και Έλληνες του εξωτερικού, η ομογένεια αποτελεί μια ζωντανή δύναμη που εργάζεται, προοδεύει και αντυχεί τη φωνή της Ελλάδας, πολύ πέρα από τα σύνορά της. Την ημέρα αυτή λοιπόν σας εκφράζω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη όλων μας. Η Ελλάδα σας τιμά και είναι υπερήφανη που αποτελείται αναπόσπαστο μέρος της εθνικής μας πορείας. Ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο ελληνισμός επιβιώνει και μεγαλουργεί, όποτε στέκεται ενωμένος και αποφασιστικός απέναντι στις προκλήσεις και στις δυσκολίες της κάθε εποχής. Με αυτές τις σκέψεις σας καλώ να εορτάσουμε τη μεγάλη αυτή ημέρα της επετείου της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου με χαρά και υπερηφάνεια. Εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους σας χρόνια πολλά με υγεία και πρόοδο. Ζήτω 25η Μαρτίου, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Αυστραλία. Thank you very much, Ms. Yorgazoglou, for conveying the message from the Greek government. We'll now commence our wreath-laying ceremony, and I will call on His Grace Bishop Kyriakos of Melbourne, representing His Eminence Archbishop Makarios of Australia, to lay the first wreath. Representing the Victorian Government, Honourable Nick Staples MP, Minister for Consumer Affairs and Minister for Local Government. Who's got it? No, the one on there. Mr. Letha Lamis OIM MP, Labor Member for the South Eastern Metropolitan Region. The Consul General of Greece in Melbourne, Ms. Dimitra Yorgazoglou. Professor Marinis Pirpiris and Ms. Sophia Siakos, representing Bilpa Seriadis OIM, President Greek Orthodox Community of Melbourne and Victoria.
Manuel Carvelis, President of the Hellenic Sub-Branch of the RSL. Steve Kiritsis, OIM, President of Australian Hellenic Memorial Foundation, Melbourne. Theodoros Kasimiotis, representing President of the Greek Ex-Servicemen Association. Malcolm Fallon, 2nd Field Regiment Association. Lieutenant Athanasios Souchandaris, retired, representing the Greek OIC Special Forces. Aaron Segal and Jim Claiborne, OIM, for the Brotherhood of Veterans for the Greek Campaign 1941 to 45 UK. To ensure now that we remain on time for our next ceremony at the shrine, from this point on, I'll be calling on two organisations to come up at the same time and lay their wreaths. And if you've got two people, both names will be called, you come up and lay your wreath. They're all in alphabetical order, so you should be looking out for your name to be called. Messina Mayas and Eleni Tsapsalis for Agapes Charity Group. Mary Gakopoulos, CEO Agape Care. Commander Ioannis Michanetsis, HEPA Victoria. Yaya Alexiou and Nathan Athanasopoulos, Alphington Grammar School. John Zois, Benevolent Association of Napactians. Or Vicky Dimaras, representing John Zois.
Kephalonian Society of Victoria, or Kefalos, Spiros Laskaratos, and Jerry Stathatos. Kiri Herekakis, Cretan Brotherhood of Melbourne and Victoria. And Clary Gazis, Cyprus Community of Melbourne and Victoria. George Verginis, Dodecanesian Federation of Australia. Jim Grivas, Federation of Messenian Organisations of Victoria. Peter Diakrousis, Friends of Kephalonian. Stella Zaninis, Greek Elderly Club, Bellarine Peninsula and Geelong. Fotini Michalopoulos, Greek Women of the Northern Suburbs, Anemones. Terry Curtis, Chaldeidiki Association of Melbourne. Efterpi Kiristopoulos, Harmony Greek Choir. Dr. Areti Kouteris, Hellenic Medical Society of Australia. Elios, Hellenic Women's Federation of Victoria. Nick Anagnostou and Andoni Drake, Ithacan Philanthropic Society of Victoria. Peter Andrinopoulos, Kalamata Society, 23rd of March. Chrysanthi Staboulidis and Yanni Zacharias, Christian Association of Australia. Chris Kominatos, Lefkadian Brotherhood, Lefkada. Let it be known with the Kephalonian name. Tim Valanidas and Chrysanthi Glitsos, Limnian Community of Melbourne. Jim Claven, OIM, Limnos Gallipoli Commemorative Committee. Ramas Yakos, Maria Callas Australian Society. Eva Bakalis and Tiffany Belassis, Oakley Grammar School. Iraklis Vayanis and Alex Kalimniou, Pan-Messenian Brotherhood, Victoria.
students representing St. John's Greek Orthodox College. Harry Georgiou, representing SECA, Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα. Paul Mavroudis, OIM, Thessaloniki Association, the White Tower. And Sophia Siakos, President of Victorian Council, Greek National Day, that did a great job over the weekend. Now, is there anyone else that wishes to lay a wreath that I've missed out on? One there, that's fine. Okay, so the next part of our ceremony is the ode. That will be followed by the last post. There'll be 1 minute silence, then the rouse, and then the national anthems. The ode. They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. Δεν θα γεράσουμε όπως εμείς που μένουμε θα γεράσουμε. Η ηλικία δεν θα τους εξαντλήσει, ούτε τα χρόνια θα τους καταδικάσουν. Με τη δύση του ηλίου και το πρωί θα τους θυμόμαστε. Lest we forget. Followed by the Greek National Anthem and the Australian Anthem.